Okay, so before we went to lunch, we ended up with this map. Мы скончили перед ланчем, мы скончили на этой мапе. It's a very primitive visualization of the size of the buildings in Minsk. So now let's elaborate on it a little and do a sort of scale which would color the buildings according to their size. In more steps than just two. Давайте зараз зробимо градієнти, то ми отколоруємо будинки по Мінську, поводле їх паміру, але при цьому зададим їхні інтервали, і кожен інтервал зробимо світліше до темніше. Okay, to do that, since we would have to be guessing in TileMill, it doesn't have any sort of like statistical analysis of the table. Для того, что у нас мы не робили ніякий статистичний аналіз таблиці, тому ми не ведаємо, з яким адмішком дадених ми маємо справу, тому де починає, то ясно, що панери починаються там від нуля аж решту і скончуються ось де невідомо, де не скончуються. Так? Відомо. Ну, на 4 тисячах? На 38 тысяч. От 15 метров до 48 тысяч. The interval is between 18 meters and 48,000. The question is, you could the question is how many buildings are there in 48,000? Yeah, there are several divisions. Like you could do a linear division where you have the equal intervals, or you could do another division when you have the same amount of buildings in each interval, in each color band. So, well, basically, let's switch over to QGIS, which does have these statistical features, and I'll show you that with help of Honza, who is. Ну, можно делить, якби весь этот интервал, то мы зараз будем опробовать будинки Минска по воде их померу, их можно делить так, можно в принципе взять одноковый интервал величины, чтобы от 0 до 5, от 5 до 10, от 10 до, ну, скажем, и так далее. А можно делить так, как бы так кожный интервал змешав ровную кількість будинків, мовно кажучи. So first off, we need to double click this layers thing and двойний щелчок на слои, як ми натискали, у вас відкриється знову вам вже відоме окенко. And then click on the style, I believe. І потім натискаєте на стиль, невідомо, як це перекладено. Now there is currently it is everything all the buildings are displayed with a single symbol style with this yellowish the fill is yellow and the outline is black. Зараз усі об'єкти на цій мапі, для них вживається ось такі стиль, жовте заповнення і чорна кайма. Let's zoom in so you can see it. Right, I'll just zoom in so it's. Коли їх повеличить, ви можете звернути увагу, усі будинки підсвітляються таким чином. But we don't want single symbol. We want to make the fill a bit gradient. Like the smaller building will be going, for example, to the red color, and the bigger buildings are going to be green. Але нам не потрібно, нам треба їх будинки розфарбувати поводле їхнього поміру, тому відповідно нам треба задати для кожного поміру свій колір. And this is of course a sort of stupid visualization because you can see by eye a building that is big or that is small. Це трохи як глупа візуалізація, безметна, бо ви можете мапу просто з очима аналізуючи, бачити, якого поміру з'являється. But you can use the very same principle to visualize basically any information that you have in the attribute table. So. Але ви можете такий самий принцип вживати в дочиненні до візуалізації будь-якої інформації в таблиці, яка зв'язана з цією мапою. So if you, for example, had a number of people living in that building or anything else, you could, for example, visualize the density of people in a building or anything that is that you could fit into a attribute table. Щільність людей, кількість людей, які проживають в цьому будинку, щільність проживання людей в цьому будинку на квадратний метр, тобто як проаналізувати, мовно кажучи, ті квартири, які найбільш заселені, ну, поводле, коли ви раптом маєте таку інформацію, поводле прописки, да, тобто бувають квартири, де по 40 чоловік, ну, коли ви маєте таку інформацію, в принципі, розфарбовувати градієнтом можна любий інтервал, який має початкове і кінцеве значення. So let's switch from the single symbol to в этом меню мы выбираем пункт graduated, як это там уникальное значение. Градуированный знак.
The graduated is for cases when you have a value, or Honda was showing the categorized. Yeah. He was okay, so I won't go into categorized style. So yes, select graduated. Итак, обрали функцию graduated. And here you can select the column on Поле its ниже, слупок, колонка, столбик. on its value. The color will be calculated. Обирається той значення, обирається той слупок з таблиці, і поводле якого буде розфарбовуватися мапа. Бо коли ви розфарбовуєте поводле поміру будинку, то відповідно обирається слупок, який зміщає поміри будинку. Так? В нашому випадку цей помір це area. Ну, таблиця, слупок у таблиці, який зміщає поміри будинку, називається area. Може називатися інакше. If you wanted to create or to get for example, for the density of a population, if you had a column named density and a column name or number of people and a column area, and you wanted to calculate the density, you would use this button, this sum or eta, I believe it is Greek word. It's a new function. If you have an old QGIS, it is not there. You have to, in an old QGIS, make a new column and calculate the data to the column. So basically, what does it allow to do? So open this calculating. So you can. If I, for example. So basically, it's this button allows calculation dialog. Yeah, but it's on the fly calculation. It's not saved anywhere. It's only used for the visualization. Okay. So if I were to use a population density. Can you return to the previous one? Коли вы, например, хочете робить некие разлики из информации в этом слупку, то у вас справа, коли вы використовуєте новую версию QGIS, вы знайдете кнопочку с грецкой литерой, как называется, да, яка відкриває калькуляційну вакенту, якою можна гулятися з значеннями цього слупка, для якого хочете розфарбовувати. Yeah? Okay, so for example, if I had a column name population, I would to calculate the density, I would just say inhabitants. So if I had the column inhabitants and the слупок, наприклад, був слупок inhabitants, то був слупок для кожного дому було прописано площі, були прописані ще кількість людей, які його заселяють. Бо, відповідно, я мог бы различить ось такой простой формулой, я мог бы различить численность насельництва этого дома на квадратный метр, на квадратный километр. Но если бы еще этажность была. Ну, этажность можно, да. Конечно, ну, треба просто это все тримать в голове, все это машина экономики визуализации. But we don't have that sort of column, so... Поскольку у нас нема этой колонки, то мы не можем иметь таблицу, по якому рахунку маємо только две листовые колонки. Это колонка квадратажа в метрах и колонка площадь в километрах. Поэтому другая колонка нам не потребна. Одна. Okay. If this symbol, well, we can change the type of fill, for example, for it to be dotted or something. Коли ви натиснете на великую кнопку внизу, под, як она называется? Поле. Поле. Великая кнопка, это называют поле, так? Поле. Поле, да? Коли вы натиснете знак. Коли вы натиснете на великую кнопку знак, и такая находится под еще ниже, то у вас откроется вот такое вот поле, яке дозволяє вам выбрать фарбу для вашего градиента. Вы можете брать колер градиента, вы можете брать тип, чтобы он был с кутиками такими, то что там будет, например, с кропочками, ну, паттерны разные для расфарбовки. But for now we won't be using it as well. Когда мы не будем это уживать, мы покинем синий градиент. Все разумеют, что про что я маю на увазі, коли кажу про градиент. Тому это ад світлішого до темнішого. Це від одного кольору до іншого кольору, але тільки складено таким чином, щоб вони родилися. Ми вчора показували, що є градиєнти, які якби, ну, будучи нанесені на мапу, створюють враження, що ущербні. Такий добрий графік контролі інтернету. Зеленим кольором, а наступний передається за темно-синім. Тому візуально мапа повинна читатися нормально, а не так, як на прикладах учора.
Давайте. Я. Okay, the next field here, the classes one, it's the number of colors we will have in the output visualization. So basically, it's the number of divisions or intervals that will be calculated. Классы — это колькасць адмежкаў у інтэрвале. То бок на колькі інтэрвалаў, меншых інтэрвалаў будете дзяліць вялікі інтэрвал. Калі у вас там дзяленне, напрыклад, ад 0 до 20, то умоўна кажучы, вы можете поделить на 2, 0,10, 11, 20. Можно поделить на 4, 0,5, 6, 10, 11, 15, 16. И так далее. То бок классы — это колькасць маленьких адмежкаў вялікіх. This here button, that's the mode, and it's kind of complicated, and so we'll get into a little bit of mathematics or statistics. Режим, яким чином буде поділяться великий адмежок на маленький, конкретно буде який алгоритм використовується. The mode governs the way the data or the interval of all the values is broken into individual color color bars. По сутности, это то, поводле якого принципу, якої логіки у вас буде осуществляться размеркование, поділ з великого інтервалу на маленький. Есть разные максимумности их делить. Самое видовочное, натурально поделить их на ровные. The equal interval means that basically I take the minimum value, maximum value, and put as many breaks as I need between them. Ровный интервал означает, что я беру минимальное значение адмежки, максимальное значение адмежки и ставлю ровно столько пауз, сколько мне треба. Але однаково їх ровно ставлю. То, что я сказал. Коли у вас от 0 до 100 поделить на 10, відповідно, до 10, до 20, до 30, до 40, до 50 и так далее. Это называется ровное поделенное, то коли вы делите просто ровно делите шкалу на потребную вам колькость ровных колонок. So in case you have not normal distribution, but like equal distribution in each, roughly the sizes of all the values are represented equally, then you have in each interval you will have the same number of values. But if you have, for example, a normal distribution, a Gauss distribution, then you will have a few intervals in the first one, few values in the first interval, then all the values in the second one, and again a few values in the last one. Но, наприклад, ви должны знову перевертатися, поділені на ровні колодки, вони подаються вельми логічними, але ви повинні перед тим, як пішли там візуалізувати, звернути на розміркування, так зване. Звернути просто на розміркування, де знаходиться значення. Бо, мовно кажучи, значення величини будинку, я впевнений, є некий оцінок, де значення знаходиться, де знаходиться величина значення. Мовно кажучи, там від 200, наприклад, до 600. Да. Хоть у нас максимальное значение там близко к 100 тысячам, но он 9 градиентов размещает буквально до 1200, а уже 1200 до 100 тысяч это самый темный цвет. Да, потому что большинство зданий у вас на карте, фактично большина будинку у вас укладається в некий маленький інтервал, ось там до 1200. Тобто, коли ви, наприклад, ділите всю вашу шкалу от 0 до 100 тысяч вы делите там на 10 ховал, то фактично у вас вся мапа будет показатель. Вона буде не демонстративна. У вас усі будинки будуть у перших двох інтервалах, до 12 тисяч приблизно. А ще 8 інтервалів будуть просто там літерально ніде означені на мапі. Тому, мовно кажучи, коли у вас припадає ось усе, там 90% значення припадає там літерально на 1-2 інтервали, то максимум треба візуалізувати не поводле ровних колонок, а візуалізувати неким іншим. This is cured by the quantile mode, which basically it creates the intervals so that in each interval, in each color band, there is the same number of objects. Квантильный, вот другой способ, это такие поделенные вашего великого интервала. Да, что? Это ваш прямой. Ну да, знаю просто полторы, что поделить ковалки таким чином, причем ковалки неровные будут, как бы кожный из них трапляла одно количество объектов. Тобто, умовно кажучи, у вас будуть інтервали від 0 до 100, 100 до 300, 300 до 700, 700 до 1000, 1000 до 1100 і 1100 до 100 тисяч. Да. Тобто вони будуть неровні, але у кожного з них ровна кількість об'єктів.
Okay, so for nature breaks, Honza. It's a very nice. No. It's a very nice algorithm which tries to examine all of your data and set where's the best place to cut, which parts of your sample of your events is most common to each other, and try to separate them to find the groups and try to separate them on each own. So basically cluster the data. So if you have several identify so these spikes and basically and try to cut it intelligently between these spikes. Ось гэты алгоритм, як он там называется? Естественный интервал. Это такой способ подделения великого интервала, каб ён вылучае кластеры дадзеных. Каб дадзены, в принципе, калі вы визуализовали, яны могут быть не просто ссунутые там от 0 до 1200 и забили на это, а яны могут быть с некими кластерами. Тобто, там, умовно кажучи, у вас будет вельмі шмат значенняў, якія ад 400 до 500, потом вельмі шмат значенняў ад 700 до 900. Бо такія, скажем, тое, што калі вы візуалізуеце на мапу, яно утварае такія облака кроков. Я не ведаю, что такое. И, отповедно, ён знаходзіць гэтай кластеры, и кожному кластеру надае свой колер. Но это автоматичный алгоритм. То есть, если у вас есть какой-нибудь район, где однотипное здание, там, Троицкое предместье, допустим, если по квантильному интервалу он мог его раскрасить как-то, по-другому, то есть не найти там закономерности, то в Дженсе он поймет как-то и сразу визуализирует, что здесь дома очень однотипные, похожие. И так далее. А там у тым будинку так само однотипные дома, например, Малиновка так само. Ну, в принципе, примерно. Это такие улучшение кластера данных. Standard deviation, that's basically another sort of dividing the interval with standard deviations from the mean. So it's a statistical sort of division. Стандартная девиация, тут я не веду, як лишь потлумачить, это подделение, кратильон. Короче, он делит иначе, я думаю, это не важно в контексте. Ну да. Ну, в принципе, я так разумею, что он находится. You find the mean and calculate how every object is far from mean and find the mean distance. Каждое значение относится от этого среднего значения. И, соответственно, на подставе этого будую его ЖТБ. Это не так уже важно. Это, в принципе, такие, когда вы на практике шутитнетесь, видать, вам это... Breaks, наглядный интервал, он просто делит на круглые числа. То есть от 1 до 10 тысяч, от 10 до 20, это естественно, бывает иногда нужно. Exactly. So as far as usage goes, equal interval is good for linear data, quantile is good for normal distribution, nature of breaks is good for distribution with several grouped clusters, and standard deviation is good for very, very wide data when you are comparing some very offset values. Ровные интервалы, я не вам по сути, коли у вас дадене размеркование больше-меньше ровно, так вот прикидывается. Другий способ, квантили, он пасуе вам тогда, коли у вас, наоборот, вельми неровное, то у вас большая частка укладается в интервал там до у вас от 0 до 10 тысяч, или при этом большая частка укладается до 1200, а там 10 отсотков попадает в меньше. Это полтора. Нужно понимать, что хотите показать, использовать верно. Да. Поиграть. В принципе, в этом периоде будет мапа, в принципе, вы потыкаете кожный из пунктов и бачите, очень логика. А вообще, это терминология, или что есть в Википедии, есть, можно найти. Очень хорошая по QGIS документация. Даже на русском языке есть, но на английском там просто Википедия по QGIS. Okay, so that's it for this. And here is the simplest thing, it's a color ramp. А тут кольоровий інтервал, тобто яким чином ви будете розфарбовувати. Тобто від білого до маль чорного синім полем. І ось, в принципі, від чого до чого з'являється переход. І праз які кольори. І праз які кольори. Тобто буває, що не один колір зміняється від світлішого до каждая погода, например. Все, что до нуля красится, например, синим цветом, от 0 до плюс там, 35 красным. А до выше 35 красится черным.
So I'm going with greens, for example, but Попробуем с зеленым. so now I have everything set up here. I can of course invert the color that I would have the darkest color at 0. Тут есть еще гаджики, можно поставить, наверное, суперского invert, Если у вас от 0 до 100 будет от белого до темно-зеленого, если вы поставите, будет от 0 темно-зеленый, а 100 Ну, белый. можно будет лечить не от белого, а от темного до белого. От того, какие данные хотите показать. Now when I want to actually do it, I click the classify button. И теперь, как мы будем визуализовать это погоды ровных интервалов, я натискаю кнопку Classify, и он взял всю шкалу, какая у нас от 1,59 до 99 тысяч, и поделил их на ровные интервалы. So you can see that the average or that the one interval is roughly 20,000 Один интервал примерно meters. 20 тысяч метров квадратных. And if I now click apply, Или натисну на apply, натисну на OK, okay, and now if I zoom out, not in, yeah, I can barely see it because of all those black outlines. Мне зараз в этой я не бачу без істотних повеличено, тому що вельми толстая лінія, яка обрисовує дом, обриси самого дому, то вони в малому форматі, в малому масштабі просто затуляють заповнення. So I'll go yet again into the style properties. Я знову залезу в эту таблицу, в этот двоечку треба вступить на слой. And now I unfortunately need to, for each one of these styles, for each one of these areas, I need to go ahead and do what? To change. Double click on the symbol. Yeah. Left. Oh, yeah. Here. Second from the left. Yep. And solid line change to no line. Change here to no pen, so that I wouldn't get the outline. Як це було зроблено, то ви для кожного робите те саме. Ви залазите, двоечку натискаєте на біля квадратику з колером, відкривається поле, яке дозволяє редагувати, вибираєте, ви снете, там вибираєте no pen, без границ. Тобто, коли працював з таблицями в Word, в Excel, і логіку повинен зрозуміти, що там написано. Але, на жаль, треба прописувати для кожного. Тобто, no pen, це фактично без границі, так? Yeah. Без обводки. So, now if I click apply, I should finally see something. І коли я натисну на apply, я нечто буду бачити. Але ось проєктор тут трохи стирає, скажімо так. Since I barely see anything, and I barely see anything even on here on screen. Most buildings actually went into the white section. Yeah. So. Бачите, ось ілюстрація. У нас інтервал перший був від 0 до 20 приблизно. А у нас фактично всі будинки 90 трапляють у цей інтервал, 90%. І фактично у нас більша частина города просто не зафарбована. So as you can see, I have a few very large buildings here, but most of the buildings, probably the whole range was skewed by one extremely large building. So the equal interval scale was not the best one. Тому вибір ровного інтервалу для значення, де, як Владик каже, лежить 95% в інтервалі від 0 до 20, тому коли все в біле поле трапляють, це не самий ліпший варіант, тому, видать, нам треба пойти другим варіантом. Квантильный облик. So we'll try. TGIS. We'll try this one, and yeah, this refresh the. Зараз, no, I guess. I think if we might be lucky to make it here. Let's see. Yeah. So now we have a far more like readable map. Эта мапа уже значно больше читабельная. Відповідно, я поделил на 5 интервалов, причем первые 4 трапляются аккуратно интервал до 20 тысяч. Не только там 1,78, 27, навіть менше. Перші 4 інтервали, то більшість 4/5 будинку в Мінську трапляють у площу менше за 761 квадратний метр. Ну, так само. А опошний інтервал самый великий, 761, 99 тысяч. Бачите, як він поділив?
Тому кожний інтервал представляє ровно такий. So you can see here that QGIS is great for both the statistical analysis, and if you are wrong, it is very fast to correct your error or try some different approach. So it's great for a sort of trial and error approach. Як ви можете побачити, в принципі, як інструмент, його можна втикатися скільки завгодно, і просто коли ви обрали неправильну візуалізацію, то ви можете його взяти, поправити, поглядіти, як воно виглядає інакше, погулятися з колером, погулятися з каймою. Ну, красиво, в принципі, і це робиться досить легко. На этой стадии, коли вы уже утягнули мапу, ну, я сподіваюся, що утягувати мапу ми вже більш-менш навчилися. So now let's go ahead and publish this sort of map with TileMill. Sorry? That we are now going to go ahead and publish this sort of map in TileMill. Давайте зараз перейдемо до публікації, опублікуємо эту мапу, ось эту конкретно, яку ми наробили. So we'll use the very same principle here with the area and a larger than sign, but we will take our values from here, from this classification. So basically just a bit of manual work now. Мы просто использовали QGIS, чтобы красиво разделить на интервалы, а их ручками пропишем свойства уже готовые. So I'll move it so that I can see both. Да, довольно TileMill, потому что ее, ну, пригажи дозволяє все направлять. Ось, і зараз просто ручками пропишемо ось ці інтервали, там, що коли area до 70, ну, як поділив місце. By collision opacity? Sorry? By collision opacity. We'll probably we can go with opacity, but I'll show you how to. I was planning to show you the Colorbrewer and coloring it with that those values. So yeah, now we just write the areas down. So it's 73 roughly. No need to go to the decimal points. Oh, so we leave. Тобто зараз ми просто переписуємо ось ці інтервали, поводи, як він розколерував, будуть поводи. So this is just to. Інтервали ми знайшли при допомозі QGIS. So this is just to very quickly check if the intervals are working at all. So we should get a sort of color format. But of course this doesn't really. Well, it does communicate something, but we're going to use the Colorbrewer to get a proper scale. Ми зараз In the color scale. як ви бачите, ми розпакували це руками, але карти не читали. Тому не зовсім зрозуміло, що зелене означає, що червоне означає. In this map you can see where's the lot of different buildings with the different sizes. Ну, тобто на цій мапі ви акурат можете побачити, що In these places the size of the building is very vary. Ну, тобто є паттерн, да, що в принципі центр города і які певні мікрорайони, вони розбудовують, вони мають в принципі типовий помір, а будинки іншого поміру розміщені кластерами в інших місцях. Yeah, that's true. So you can see that although we have the equal bars, so that all the colors should be like. Wait, but the red one is basically the small buildings. So that's the former villages which. Yeah, it's a lot of variability here, but smaller buildings. Yeah, you can see that although we should have the same number of basically all the colors, that we should have as many greens as we have yellows. That the fact that those smaller buildings there's very many of them, but they are of course very small, so they are confined to several regions. Якби, ну, на мапі візуально не зовсім видать, що ми розбили всі будинки в Мінську на ровні інтервали, але в принципі як так і не є. Тобто в зеленому у нас пофарбовані, зеленым и черным у нас пофарбовані будинки більшого поміру, а червоним і жовтим меншого. Але ось акурат вийшло, що червоним і жовтим у нас пофарбувалися акурат приватний сектор, от який застався. Бо там у версі застався сегмент біля вулиці Червакова, до 90 тракту на Бодлаки, там зелений луг,
вулицю Сходня. Ну, краще, в принципі, не побачити його за старіся з телескопу новий. So with this information, I would again think about the intent of my visualization and think whether I should use a if I should which scale I should use. И на этой стадии, скорее визуализации, когда я дошел уже до графичной визуализации, то мне это нормально подобает школе. You see, той ресурс, який вчора показував, Colorbrewer.org, він зараз на екрані. You see, I have a choice between sequential and qualitative scale. The sequential will show me that the larger buildings will get darker colors, but here, as we found out, it might be also interesting to use the qualitative scale because it greatly like clusterizes the town and shows us where individual parts of the town are. А тут есть в этом пункте nature, як називається nature of the data. Тобто, я давайте прокомментую, нам будут дата классы, где кількість класів, на кілька внешку ви поділяєте вибір інтервал, так, на кілька класів. Далі природа ваших даних послідовна, яка розходиться і кількісна. Тобто, наприклад, цей параметр кількісний можемо вжити, як показати, наприклад, різні кавалки города, які забудовані різними проєктами. So this is really up to you whether you use sequential or qualitative. Just select the same number of data classes as you did in QGIS. So in my case, it's I believe five. So it's 5 classes. The best practice is not to use more than 5 because people have a problem to distinguish it with if the map contains more than 5 classes of colors. Слушний буде таким правилом слушної фотографії не використовують більше за 5 класів, тому що коли ви перебираєте з кольорами, то вже просто вельми тяжко досудити кольори один від одного і починається каша. So these are nice heavy colors that are easily seen on the screen on projectors and everything. So I'll use this scale, and I have handy here the hexagonal representation of the color, which I can copy and paste into TileMill directly. Я обрав шкалу, тобто червоний і синій, зелений, руди, і червоний, синій, зелений, red, green, blue. Фиолетовый и оранжевый. А в низе, ось там, где моя мышка циферблата, я могу обрать параметр hex, чтобы hexadecimal это 16-кратный. И коля его, мне будет выдаден код кожного кольору 16-кратной системе вымерения. Or if you wish so, you can use the RGB, I believe, as well. Шкалу RGB, кодовку кольора у поводу змішання трьох основних кольорів, червоного, зеленого і If you wish to use the RGB, you have to denote it in the definition like this, write RGB, parentheses, and RGB. Коли ви пишете просто код кольора, ось у этой шпальце справа входит, да, на TileMill, вам просто додатково написати колір, додатково написати його на 16-кратний код. Коли ви хочете передавати інформацію RGB, то вам треба указать одно слово, что запись будет вести информацию RGB. Но я не веду, кто из вас знает на кольоровых все. Вы разумел, что такое кодирование? А их никак не запомнить. Треба в интернете есть купа ресурсов, які дозволяють вам вибрати колір, вам буде вибраний код. Ці прості за все можна полезти в некий Photoshop, коли у вас усталювати, вибити стан кольора, поглядіти на його метод. Бо в коді ніяк не запоминати. Вы можете запомнить только код белого колера, код черного. Не, можно всех там, я знаю, некоторые все помнят. Просто там, понятно, алгоритм серый, там, 0,0,0, это там светлый серый, там один, ну там есть закономерность. Ну, Олег, это треба верить. Ну, ничего, вы просто Photoshop, выбить колер и поглядите его метод. Ну, это мастера, может быть. Нет, там не складано? Ну да, ну смотри, то есть это 16-серичный просто то же самое, что RGB. RGB 000 это черный цвет, RGB 255 это белый цвет. Соответственно, 255 000 это
В принципе, Ну, в принципе, аж сценаричный это просто то же самое, только сценаричный. 0,0 это тот же 0, а FF это 255. With this, I still have this great overview that I have a sort of big, like apartment houses, I believe, and then I have some several like small villages or small buildings at the outskirts of the city. Бачите, ну ось я зараз розфарбував мапу таким чином, що будинки середньо такого типового поміру, кам'яниці, їх можна так назвати, вони розфарбовані, в принципі, однаковим помаранчевим цеплистським до його кольору. А маленькі будинки, на вместо своїх концентрацій, вони вбирають зовсім інший колір. То, конечно, бачите, вони самі по собі різного кольору, тобто червоні, зелені і так далі. Але коли ви відведете мапу далеко від себе на малий масштаб, то ви будете бачити вместе компактной концентрации малых будинков и вместе компактной концентрации великих будинков. Но, в принципе, хорошая визуализация, как показать дело с приватным сектором, потому что еще не похоже. Just for fun, if you were going as me with the qualitative scale, you can see that these buildings are very similar, but they are of different colors. So I believe maybe the Jenks division will solve this, so we might try it. Yeah, I think. То есть, если было разделение по Дженксу, эти два дома, скорее всего, были бы одинаковые. Потому что они находятся друг с другом и, в общем-то, похожи по размеру. Да, и тогда для них загнали кучу большого интервала. So let's quickly go ahead and reclassify it here in QGIS. Зараз вернемся до QGIS. Select the natural break and click apply. So we just now have to. You can see that the values have changed quite a lot. So we'll see what the results will be. Шкала разместилась в левую сторону. Он получил 5 кластеров, але при этом уже первый интервал уже не до 70, а до 1383. И зараз я ось перепишу їх сюди і поглянемо, як зміниться подфарбовка ось таких районів. So let's see what will be the actual output. Frankly, I have no idea. 1483. The second one was 6895. 17761 and 63425. Yeah. So I can see that most of the similar buildings are now of similar color, though it's not complete rule. For example, these two are of different color. But в этом выпадку весь приватный сектор отримав такий самий колір, як і доми такого стандартного сучасного поміру. You see it's actually already does not show the buildings like the small private buildings. Yeah, this one shows more variation with the big buildings, but it doesn't show that much variation with the small buildings. So as always, you have to choose what data you wish to use. And визуально при таком размерковании зникли кольоровые кластеры, где вылучали приватные дома, так? Вот тут уже ключей, где вылучаются вельми великие будинки, так? Вот, а все, что там меньше запомной величины, оно гонится под один колер. Вот хотя бы выбирать, если вы хотите там продемонстрировать, мне кажется, где застался приватный сектор, то, конечно, вам треба выбирать попередний способ размеркования. Если хочете показать, где находятся вельми великие будинки, то ці кластери будинки типу на одну випадку, то тоді грається ось такий спосіб. So as you can see, it greatly depends on what story you wish to tell and, well, generally, the context of the data. Да, это все-таки залежит от того, какую историю, что вы хотите этой мапой сказать. Вы хотите подкреслить, где у вас находится заборы. Вы хотите подкреслить, где у вас остался приватный сектор. Ну, когда у вас іншая мапа, вы хотите оформовать, кластеризовать город, показать їх розбудову, щоб от які райони з'являлися після яких і так далі. Розфарбувати райони, які були там забудовані після їх певного інтервалу часу на розбудову. Бо це залежить. Відповідно, в першу чергу, я подумаю, що ви хочете мапою сказати. Коли ці коліна вам Богу не потрібні.
Me personally, I like the previous map more, so I think I'll just undo those changes and Мне go with the особенно last map. передняя мапа подобается больше, потому что она сенсорно каждый немножко скопление малых на немецкой, она, ну, TileMill does support the undo with Control Z keys. Откатить функцию можно звичайным полученным Ctrl-C, Ctrl-Z. Просто Ctrl-Z там запустится попередний. И Okay. вот у нас So this is the map. It doesn't really matter which one you choose or which one you end it with. Let's now go ahead and publish it on the web so that we can embed it in our article. Давайте зараз мы вернемся до того, как до публикации этой мапы. Как бы, ну, не будем отдавать час. Это, ну, мы просто показываем разные маршруты этой мапы. Як вы будете визуализовать это запущение So to start with it, click over here to export. Вы заходите в кнопочку Export. And находится на версии. if you wish to use the Mapbox service, which if you don't have an IT guy ready or at hand, you will probably want to use it. Since I should point this out, Mapbox is an open source service, so in case you wish and can, you can download all of their stack, all of their servers, and run it on your own machine for free. Mapbox? Yeah. Yeah. You don't have to pay for it if you have a server admin who can start it for you. So you don't need to pay for it? Yeah. But you need the server admin. If you run it on your own server. Yeah, and you need your own server, of course. Когда у вас есть свой особистый программист в Дане, вы можете вот это Mapbox по этим указаниям. Это open source софт так само. Вы можете его согнать с отдельный сервер и запустить. И тогда вы, в принципе, не будете за его платить. То есть вы можете запустить его в любом функционале, в любой пользователь. Мы проглядали, там было несколько пакетов, базовый стандартный стартовый пакет. Ось, але коли ви скомпуєте сам сервіс собі на сервер і запустите у себе на мідленню сервер, ви можете виставляти любі параметри і не пустити. Але тут якби є трошечки загвоздка програміст надо. So it really depends on whether you have more money to spend or if your IT guy has a lot of free time. Тому, в принципі, залежить, скільки буде коштувати його час, versus скільки буде коштувати пакет на цьому сервісі. Може, кажучи, коли вам у вас там є чувак, який готовий зайнятися плавом, просто так, тому що він займає шмат свободного часу, то, будь ласка, він не ні. Але, звичайно, ви просто, ну, як нормальний капіталістичний економіці, треба порівнювати видатки на той чи інший рівень. Що-то не купити, це не усталювати. Все. As you see, Mapbox is fairly cheap, so beating the $50 per month. Это не настолько дорогий сервис, чтобы этот сервис позволяет публиковать мапы, доставать коды из этих мап, для публикации, ну, публиковать мапы и кодом эмбеддить их на ваши властные клипы. В окно бачите, що там по 5, 50, ну, там разные интервалы, але опущені там 3, я думаю, все-таки для 100 тысяч проглядов мапы на месяц, это капитально. У нас в Италии 100 тысяч набирается на целый сайт. Okay. All right, so let's go ahead and export it to. For now, let's upload it to Mapbox. So click here on the upload button. How do you do this? Yeah. I'll export and So, click upload. идем в пункт экспорт, отбираем пункт upload, загрузить. And it will ask you to sign into Mapbox. Открывается вакансия, яким вас ласкаво просит зарегистрироваться и залогиниться в Mapbox. Me, I already have an account there, and even I'm logged in, У so. нас уже есть там аккаунт, ну, звичайно, я думаю, что кто из вас, ведая в этой вакансии, когда вы подключаете к ней аппликуху, So, yeah, I can. Facebook, у вас, звичайно, просится авторизоваться. If I signed out now, Регистрация стандартная. I would be greeted with this. So for those of you who have been on our seminars in Prague, I believe you already have this account. For those of you who weren't there, you can make an account for free over here. Что? Коли вы хочете, да, кто был у нас на попереднем семинаре в Праге, ты уже маешь этот аккаунт, кто не был, то есть там есть маленький городок, need an account, sign up. Можете спокойно зайти и за 2 хвилины зарегистрироваться. Мог фактически просто заполнить
5 полев и натиснуть «Я очень согласен». Вот и все. Ничего складного абсолютно не надо. Ну, Okay, so I already have an account, so I just sign in. Знову таки, нам же важен принцип функціонування Well, then sign in, and I just now have to allow TileMill to communicate with my account. Я дозволяю TileMill як програмі комунікувати з моїм аккаунтом на Box. Це нормально, коли ви You should прив'язуєте, хтось із вас передачі твіттера, наприклад, прив'язую, я должны просто авторизацию, дозволяється. You should eventually end up with this sort of authorized successful screen. Что? Okay. Everybody ready? Можно? Couple of minutes. Yeah. Yeah. Можешь? Да, да. Я тыкаю, рисуется шматки. Коли вас набирается нормальный количество яркостных паролей, зависимость подойдет моментально лежать у вас не будет. Я потом паспорт. Я университет смотрю. Алексей, надо. Звичайно, переймати справу з паролями, я в принципі не ставлю. Пароль першої категорії, то фактично, які використовуються за більшість, це вам вельми важливо. Наприклад, пас, то теж. Пароль другої категорії, які повинні бути складані на літішма. Ну, і третій, які там складаються правильно з чого не шкода. Вот не треба видумляти один новий пароль, на все. Просто кожен строк пароля повинен. Я сподіваюся, що в этом покої є люди, які знають, що таке етап на аутентифікацію Gmail. Люди, які працюють в Gmail, Я думаю, что етап на аутентифікацію Gmail. Gmail, если это элемент конечной штуки, я там Dropbox дальше и у Evernote, вообще облачный сервис. Это когда вам смс приходит на телефон, доставайте с локом. В принципе, вы можете с телефона заблоковать адрес. Gmail это либо because я выбираю там зависит от нового доступа, что такое реально помогает. Когда и там автоматная машина, там важно. Электронный пароль, электронный смс. Але электронный смс, ты офигеешь от наявности смс, который ты сам не владеешься, ты типа ломанешься в ближайший куда, то есть залогишься, зарегистрировались? Okay, so У вас повинна после авторизации з'явиться ось такой, ну, мы вернулись в TileMill, я извиняюсь. Yeah? Okay, so if you can go ahead, we'll just select the same project we were working on. It's it on sign up for me. Я открываю это свой проект. We'll have to zoom in again, unfortunately. Арина, бачиш, так само можна. Okay, and now we click over here on the upload button again. І знову повторяємо той самий марлезонський балет, тобто буде експорт, пункт upload, загрузить. But this time it should work. Але зараз воно повинно працювати. Yeah, it looks great.
So, Вона з'являється такою вакансією. Коли Facebook, то воно з'являється і ви шукаєте. so again, we can change the name or description and attribution if the data we used is not completely ours, or we. Задать ім'я, тому ім'я повинно бути сенсовне. Це те, що будуть бачити ваші читачі. Як описання, що це мапа, так само сенсовне. Це будуть бачити ваші читачі. Атрибуція, це ви можете написати ім'я чоловіка, який поклав вельми шмат веду, часу, знань і всього остального на алтар этой мапи. Плюсуется. І плюсується. So, we, for example, we use CC by SA. Whatever used to be in that. So, лицензии, которые используются для, да? Это лицензии. Ты про что кажешь? Как про лицензию? Да. Ну да, можно там задать какие-то лицензии, например, для какого можно перестаться можно. Для нас это, конечно, в нашей культуре копирайт не сильно актуально, а если такая штука есть, я как только лицензию, вы просто научитесь куда съездить, как владельник надо. И, понятно, это будет таким, скажем так, мануалом, первой помощи для таких людей, кто будет жевать, потому что с ним нужно скопировать, опрацовывать, заработать на ее гроши. and we can specify version if we are planning to iterate on the data, but И I можно, don't. Yeah. можно вызначить версию, например. Если вы хочете потом опрацовывать, можете написать, что это версия 1.0, и потом наступными версиями уже менять. And if you decide to specify a version, I believe it requires semantic versioning, which means three numbers. Я так разумею, что любая версия, в принципе, программа вызначается тремя линками, это 1.0, 0 и так далее. Now there's the zoom button, which lets us select which tiles, which zoom levels will be exported. So, for example, this is the zoom level 1, which is pretty useless for us. So let's see which which is starting to make any sense, which is close enough so that. Нам треба отзумовать на неких уровнях, чтобы мапа, в принципе, имела некий сенс. Which starts to display something. So I believe still too much. I believe this might be the very overview sort of zoom level. We'll wait till it computes. It's done. It's done. Yeah. Oh yeah, it's Because yeah, we it's have I thought we are waiting for more tiles. Sorry. No. So yeah, number 9 looks like a solid start. So we will put this slider to a number 9 zoom level. You can see the zoom level here in the upper left corner, and this one out here. And we can select the start of the map when you load up the or when you embed the map into your application, where it will actually zoom, where it will actually show up for the first time. And this is a bit too overview, so we'll zoom in just a bit more. And I believe something like this would be a good start for people to first see the map. So to set the center and zoom level, we just click inside, and you should see the Z12 and a marker inside. Ну, знову таки, да, коли ви отзумируете, вы вершите слева, вот там, где минус ключик, вы будете бачить, який уровень этого зуму. То зараз у вас зум 12, тому ви увеличили. Але, пилиночку, там вы бачите, когда у зумом есть надпись 1000 плюс гигабайтов, вот это означает, что эта мапа при таким зумом, как это зуме, на ноутбуке переводится в 1 тег. Что, в принципе, трошки больше, чем 10 лишних канал Беларуси раз. Тому, я думаю, в этом треба демонстрировать, действительно, это время полезная мапа, я на ней великий, він мало знак от них отличается. Ну, зараз я But what to do with these sizes of like 1 terabyte? We'll get to that in a short while. Just get back in a second. I think a bit.
Okay, so right now we have a whole world basically, but only data for this small portion of Minsk. So we need to actually crop the data only so that we wouldn't be exporting basically blank tiles. Зараз нам по великому рахунку треба зробити так, щоб у виніку у нас публікувалася тільки мапа Минска, не пустые поля, потому что пустые поля, белые на луках, немножко дальше, так? Это так само вельми шмат важить. Бо коли там белое, это не значит, что оно не має жодної інформації. Пустое поле може заважити там на виніку з усіми обліками на 200 там типольки, на 200 мегабайт. So we can change it by this bounce attribute, which is currently set to -180, 185, which is the edges of the word, basically, or we can shift and drag it if we don't remember the coordinates of the outskirts of... Границы картинки, яка буде экспортоваться, визначаються в полі bounce. Там, як ви можете бачити, про скоску йдуть 4 значення. Мінус 180, мінус 85, 180, 85. Це координати країв простокутного малюнка, так? Тут простокутної мапи. Вы можете або пальцами потыкать, позменять в этой линии, проходить як вирисовываться малюнок, это перший вариант. Ну, по-другому вы можете визуально растянуть кнопкой Shift квадратик. Yeah. So as I don't remember the outskirts of Minsk by hand, I will just or by mind, I will just shift drag and make a sort of rectangle around Minsk like this. So we made shifts basically. Yeah, shift and drag. Что я сделал? Я зменшил зум мапы до вот такого. Я натиснул shift, у меня зашерилась вся поверхность, да, она стала шерить. И размер сразу уменьшился. И плюсиком я выучил, растянул просто только волокматы, які мені потрібні. Чому там був такий великий розмір, поміру, там 1000 плюс гігабайт? Тому що фактично він облічував і помір ще і мапи світу, яка була на додаток. Тобто у вас не просто Минск, у вас уся гэта, ви ж пам'ятаєте, у вас ще один слой, гэта мапа світу, і вона важить, скажімо так, трошки більше, ніж вельми шмат. Відповідно, вам треба просто фізично. Що? Hold the shift and drag with the mouse. Нажать Shift и потянуть. Shift drag дозволяє тебе вилучити просто візуально из So you have to like a click with the mouse. So you have to hold the shift and click and drag. So you have to on this. Ой. Like if you want to drag with the mouse, you have to hold the shift and the button. It's a little bit complicated. Okay. So you could see that this size expectation has reduced from like a terabyte to just 100 gigabytes. Таким чином, коли ми вилучили ось гэты вилучили тільки Минск, тому ми будемо експортувати тільки Минск, у нас одразу вийшов помір поменшився до 100 гігабайт, що в принципі так само, трошки більше, ніж шмат. And it very smartly tells us that reducing zoom level is recommended because right now we would be generating tiles that go as close as well this close. Чому такий великий помір? Тому що він дозволяє вам оптимізувати аж до уровня 22-23, тому бачите, він не йде пікселями, він дозволяє вам в принципі увеличувати мапу аж до ось такого поміру. І це ж так само додаткова інформація, тобто включає інформацію для кожного уровня увеличення, так? So this sort of zoom level is completely unnecessary for us. Прибрати, надати уровень зумірування, який ми хочемо дати. Тому, как до бесконечности, а мы кажется, как зумировать вот так вот. We look at the smallest houses over here. Як вибираємо максимальний зум, ми просто глядим, ми просто експериментуємо, на якому уровні будуть видати всі елементи, які ми хочемо показати нашому користуванню. Наприклад, точно таким, це зум 16. And I believe this zoom level 16 is about the maximum zoom that we need. Кавалок, увага на екран, потягуємо право ползунок, потягуємо сюди. І у нас помір мапи одразу
Больше мегабайт или Снижается на трошки больше за мегабайт, что трошки меньше, времени мало. Yeah, so this is easily uploadable. So I can basically go ahead and this. Просто зрозумели зум, да? 9 это минимальный уровень зума, з чого він буде починатися. А 2016 это максимальний уровень. Тобто кристалік зможе пройти углуб на 7 разів, тобто на 7 кроків, а 9 до 16. So as I'm fairly content with this sort of data, I can go ahead and upload it. Загружаем. It will now take a little while. Трошки потриває. Ну, я думаю, що залежить від працювання на самим сервером, тому не тільки від кількості інтернету, але від того, наскільки там сервер загрузить, який у вас пакет. Я надовго. Ні, ну що, воно подає. Вадик, можеш так? Вадик, що достанемо? Ну, як я нажимаю. Точка 0. Трошки потриває. Не означає, що... Це не означає, що тут мало інтернет. Він просто кончатковий сервер, на глибоко опрацьовує цю мапу, яку є до візуалізації. Версия должна быть все же 3 знака, вот как написали. Один, ну, то есть знак, точка, знак, точка, знак. Да, я не буду вас пускать, коли... А, я не пускал, да? Вот версию треба подписать... Yeah, it requires free semantic version. Yeah. 1.0.0 и 1.1.1, Okay, so it seems to be done. But oh, Куда вы натиснули? Where did you go? I clicked this view here, and let's see if I have anything here. И давайте поглядим, что у нас тут появилось. Oh. Let me double check it if I did the export right. Зараз проверим, правильно я поэкспортовал. I believe I did. Yeah, the center is it's okay. So it might just take a while to, or at least I hope so. It's working on the Mapbox server. It might take a while to actually show up. So in the meantime, Я думаю, что я зараз на боксе трохи курить. 15 минут подає. Что? 15 минут. Ну, поглядим. so in the meantime, I'll just quickly show you a great feature of Mapbox, which is these interaction buttons or interaction possibilities. Поскольку я там буду курить на Yeah. я зараз покажу вам пару властивостей Mapbox. You enter it with this hand sort of button or tab. Mapbox or TileMill? TileMill, sorry, but it's integrated. TileMill, вот там есть снизу слева, есть такая лапка с пальцем. And I can, for example, do a pop-up for the building, so that when I hover my mouse over the building, it will show me, for example, the area. Например, что я могу сделать, я когда натисну на эту лапку, я, в принципе, могу робить разные подсказки. So down here I will. Когда я проводжу мышью над будинком, то я буду накидать некие ракеты с подсказкой. So down here I will select the. Заходжу в поле тизер. I will select the Minsk as a layer, and I can just. These are the templates that will be like overwritten with the actual data of the point. So I can just copy it over there and write building like here, name of type has an area of something meters squared. So if I do just this simple thing. По сути, что мы сделали, да? Мы зашли в этой подсказке. Такая вот эта TileMill, которая позволяет генерировать
подкаст «Катарина Предыдущим» проводится на стоимом объекте. Да? Я открыл битярную информацию с таблицы атрибутов, я думаю, значились разницы. У нее есть эта память инфа тип будинку, помер будинку и назва будинку. Да? Вот, соответственно, я обираю возле этой закладки подкаст, я обираю поле, за яким буду працевать, это у нас поле линз, и может быть записываю в правовом синтаксисе, что будинок по ім'я, просто ім'я, потім витягую ім'я, і тут він повинен витягнути як ім'я з тої таблиці, має тип, знову повинен витягнути ім'я з тої таблиці з слухка тип. Ну, Вадик, может, ты Ну, в общем, пишешь здесь все поля, которые были в той таблице, которая у вас была в QGIS, которую можно посмотреть на палитре Layer, и вывести значение любых полей в подсказку, да, то есть... оформив ее ну, стандартными какими-то словами, которые будут появляться всегда, а дальше будет подставляться. То есть если по-русски здание, потом 3 фигурных скобки, вот name, то есть здание тюрьмы, или как там, что было в поле. Здание Володарка, типа тюрьма, имеет площадь... Столько-то километров. Столько-то километров квадратных. Okay, so now if I just click save and close this, if I hover over something, you will see that. Бачите, наприклад, я проводжу над будинками, і у мене мишем, і у мене у версії з'являється подкаст, що... So if I hover over something and I'll move it so that it can be seen both, like this. So I can see that this building doesn't have a name because it's type garages, so garages probably don't have a name, and it has an area of some 3,000 meters squared. Ну, вот я бачу, що мені виявило, що будинок, він називається не без ім'я, відповідно, ім'я у його нема, типу гараж, і має площу на 3000 метрів квадратних. Ось він великий будинок. I mean, if I were to go to the city center, I would find something that is correctly named there. My name's full name was cut to 20 symbols. Yeah, it's something that Honza will tell you because it's the limitation of the shape file. Yeah, Limitation of the shape file. Sorry, I will look, but it's randomly building. Minsk Regional Customer Service. Минская региональная ТОМО. Тому. it was scattered somewhere. The question is where I think it's not the shape file, but maybe in the source data. Because I don't think so. Okay, maybe. I don't know even house with the longest name. yeah. This thing is quite long. And Maybe this 36 городская поликлиника. It's not done here. So it's done by time. Sure. Кто думает? Я только Лукашенко готов отправить. Search. No. Maybe try to process. It's not all rules, actually. No? Yeah, it should be. Should be all. Should be all? Yeah. But probably And it's not continuing I don't think this means original customer service. On this. yeah, it's not there. But I think it's a cut through TileMill because the shape file have on a range only on the name of the code, not the content of the code. Okay, it's some restriction. But if you after that try to implement the JavaScript, it's not exporting, and I'm not completely sure why, because I don't use Mapbox that often. Maybe it was because I didn't create a project here on the website,
У нас проблемка зачка там мы зараз ее решаем. I believe I had a very similar problem when I was showing this in on the last seminar, and I forgot how I managed to solve it back then. Что загрузил? Na view naciśnij podejście. Zatím pod názvou ty, jo, máš to na 0,0 za středu. Oh yeah, that's. It's actually showing. Yeah, We found it that it's centered at the 0, 0 coordinates, so we are near Africa and not in Minsk. So if I go ahead and put the center 2753. like this, just might work. Or maybe not. Okay, I think I'll figure it out why I was wrong, and meanwhile Honza will tell you something about very quickly about using Fusion tables. using fusion tables and the data we use. Скажу пару слов про fusion tables. Have you got a Gmail account? Gmail во всем? Great. Понимаю. So you who has the Gmail account, you can go with me. The rest of you should look and after all try it at home. Кто не имеет Gmail аккаунт, кто имеет Gmail аккаунт, пройдите разом со мной, кто не имел Gmail аккаунт, Are we running? No, we have a blue screen. Come on. Okay. And we have been running. So народ, его интернет не по делу. Пожалуйста, попробуйте. Что? Не могу. Серьезно, у кого интернет не по делу, пожалуйста, действительно, вырубитесь от Wi-Fi. Очень сложно. well, if you have an internet connection, go to this address. Идите на этот адрес. Ждем. Что ждем? Ждем. Что? Ждем. Ждем, waiting. It's Russian. Russian word for what? Ждем, waiting, чеканы. Waiting. It's a Czech word for going. Ждем. Sorry. Yeah, it's back. BP2 RT8. BP2RT8. You have here 50 of biggest Belarus cities. Only with the names, without any coordinates, without any geo information. Under the link? Yeah, under the link. I only selected them from some of my tables. Да, под ссылками у нас будет просто список 50 наивеличших белорусских мест, у меня стачек без координат, без ничего. Only number of people. Просто место и населится, место и населится. So, I am really offline. Oh. Okay. Народ, еще раз прошу, I will- кто не сидит, вырубитесь. I will immediately go offline so Honza can be online. Just show you that I managed to get it working. Basically, there probably was some sort of error when I was uploading it for the first time. With no modification, I re-uploaded it and it started working. So yeah, next time you run into a similar trouble, you might want just to click upload again, and it might sort itself out. Короче, вынику карта у нас опубликовалась на этом сервисе. Проблема вирішилася в тому, що просто ще один раз її перезагрузив. Тобто я ще раз згадуємо про те, що це open source. Треба справляти два рази. Yeah, sometimes just try again and it might work. Розробити ще раз. Ні, ну знаю.